Tambokala ni mose mtuonera panyamba sono. Mauno tuna vitumbilano va dipani pano panyika TV muna ine muluzi wenu Esu Dibanda. So tina madoda aya Mr. Jobu Zayamuge Ngoma aomba MCP, Griffin Emmanuel Gawela aomba MCP na Mr. Jonathan SK Kamanga aomba UTM. So niambege kufumba ku wadada Jobu Zayamuge Ngoma aomba MCP. Ka mkona njifukwalo icholandu njiwavotele chipani cha MCP. Chifuko cha kuti vanhu vavotele chipani cha MCP one ni chipani cheka icho chakuti china history ya kuti likuzisa ufulu Malawi kufuma kwa wazungu talamulira makola mpaka pa 32 years mapala kuza democracy mwe vindu vanangika palichi icho chili kunozekapo chichililipo kulikuwa kuti vanhu walikuwa mpaka kunangavira tava MCP boma la MCP kampanga ulo sono vila vakuvipikisika nchito kwa kuendelea cha. So okay, pangani ya kampeni na mavoti agaliko chaka ichi mwezi wa machero yake MCP nchipancheka icho chakuti chingizisya kumazya kwa ukatangale mboma ichipani icho chizisinge chitukuko mu Malawi kwa mula kubeka chigawa andi nchipani icho chakuti usange kuli democracy ichipani cha MCP chifukwa ise chipani chitu kwamba pakwamba pachiyambi ise muli democracy. So no pala munga votera MCP ndiko kuti democracy mu Malawi mundu waliyose wazaminjoya uli mwina Malawi democracy iyo MCP zisiyenge chifukwa chakuti kuba kuzambapya vanhu zinchito zizamusangikanga chifukwa pasono pano vanhu vanandi valikusambira kusambira ma certificate yao wakharaka nawo mu manyumba palije uyo kuti wakulembeka zinchito ndo nchito zikalembekela ku vigilante ku State House kwendera ubali kwa chipani cha MCP chizamuonesesana kuti chizamulembanga vanhu zinchito according na masambiro wao umogali kuti mundu pala wasambira wa takusukuru azakasange nchito kweniso MCP ichiipa ngenge chakuti yiza mukwezi ya minimum wage sarale za vanhu zira pasono pano 25,000 awa wakugira nchito za passes za malebara vijiji ma 25,000 kwacha chipani cha MCP kwamba pa 21 May hapa ise tifukweza malipiro wala from 25 to 50,000 kweniso pandalama hiyo no msoko cha kweniso mwakupitilirapo chipani chitu chiza mupanga vitukuko va kupambana mu Malawi vitukuko vake vizamwambukuza miseo kuti ngati tuonele ise kwitu kumzimba para mungenda mseo wa kufuma pa boma pa mzimba mute eutini mwamuona kuti na mapiliji mulije miseo ikuwa ngamanyi njaviji kwa ise miseo ila pa kutika mashomene ada ngoma. So nifumbenge wadada Jonathan SK Kamanga aomba UTM. Ifukwali isho imwe mkono advandu wafotere UTM. Na mshomene icho ngonapo cha kwamba ngono kuti UTM nchipani cheka icho I think chingakweza Malawi pasono pano nchipani cheka icho chingakomezeka pasono pano na Malawi waliose kufuma mpoto mpaka kufika kumsanje mchinji mpaka mkotakota chifukwa pale vipande vyake vifayezekapo kuti viramule Malawi kwenye batondeka usange hiyo kwa MCP hiyo mwamuno kuti pale kunela kuti MCP hiyo ndio kamba democracy kuti chipacha democracy kwa democracy ni yapanga destroyed na region yapanga destroy everything kuti kwa hiyo 31 years ndio wakamlanga makora ndio chikuoneka kuti ba MCP paka region kwa hiyo yakwenera yacho kwa para kuti by the time wakamlanga wakamakora kwenye isono kuti democracy ndio kananga vose kwenye yetu chipacha cha democracy
so kuna UTM chipacheka chakhala chochinga mla Malawi mwa kulongosoka pa vinhu hivyo ingapanga. Okay, mwaya uti UTM chipacheka icho mkona chinga longosola Malawi. So UTM president wake ni Saro Chilima uyo pasonopano washibiri kwa president wa Malawi. Andi pasonopano namii washibiri kwa president wa Malawi wakwenera wanangongono sababu wangapanga chilichose andi wakupanga kukano kalikose yake. So mkuona uti iye na mwafumina ku DPP na wapangira chipani chake payeka wazapanga kwa vichi chukwa chauti hapa so ni vice president uyo wanangongono za kulamula shara kupaji chokupanga. Okay, chakwamba ngwena kuti maisitomene I think para mungabaza marango ya chalo chitu. Marango ya chalo chitu ya kupeleka ngongono zinandi chala kwa vice president. Ndifukwa vice president banyengo yose president ndio kupanga point vice president. Banyengo yose president ndio ngapanga sideline vice president kuti imwe mungapanga EVI. Even for that hakwamba chataonera kama vice president yake yapanga sideline kwambira nyengo hiyo ikawa bingo mtalika wakapanga sideline so Kasim Chilumba. Then it is a nyengo ya bingo, I mean the very same bingo mtalika sideline again Joyce Banda. Then it is a nyengo ya agent ya Peter mtalika solo panga wapaka sideline Saulo Chilima. So ndio tipa change ya mwena kutimaya kuti constitution hii limakora cha. Constitution hii ndio kipanga sideline ma vice president. So ndio kifukwa UTM pale afika mboma cha kumena kuti president wakena kuti ngongono zake zingawanga za kujimpira cha vice president. So na mwawela kuti vice president wakwana mwanzo washepa wakuyana president ya. So chingapanga nivishi kuti vice president nayo wawenge na ngongono sa kulamela shalo kuti chichose icho kumasuba wakuyaona wayoyenge wapalenge bantu bake oro wapangenge bantu bake iye watenge vindu vya straight para president and naisa paeka wapange ma action ya watu vindu vya musoke. Icho ngona kuchingestika cha kunena kuti tikwelea kuti malango ya sintika. Usangane UTM ya mboma 2019 ino marango ya sindika so that yakwena kuti yapeleke ngongono chipadango ndio kana tutenge ngongono. Right now president ndio pana ngongono za kupeleka kuti ya vice president kapanja kunde. Vice president kapanja kunde. Kwenye marango ya sindika marango ndio yasipanga tiketi kuti iwo kwena kupanga cha kunde. At this moment imo kwena kupanga cha kunde. So hiyo ngona kwenye chicho pele papa hapo. Niyo yeye kupanganya ya vice president mmoja yako kuti Boma kuti president ndio kwa na mazaza chomene than vice president. Vanhu wala wose muwalili Peter na Chilima. Vanhu wala huyu ni vice mnyake ni first president, first citizen. So hicho chitika chuma cha kuti vanhu wala kupasa na department. Chilima na department yake. Achitapo vichi pa department ao palichi. Iye ndicho wachitapo cha kuti iye okupanga ka defend corruption. Wakupanga defend kupanga destroy vitu kuko hivyo vililipo kuti viwe basi. So tawanga wadada mama. So tifumbe makaniso tanga kwa wadada Emmanuel. Tawanga mtuonera pa Nika TV. Nilipano ine Griffin Emmanuel Galera kusapota Spanish generation mina Malawi mwana mfano wanashigomezi wa maisho kuti parashinga voteleka pa 21 May vindivose lelenge makora. Chifukwa ishilipo pa Malawi pasonopano na mtavuonera kufuma 1994 pa demokrasi hivi tikuiona. Virusainga kuti vantu wali kutumpa malango ya Malawi na muyalili. Malango ya Malawi wakuyazirisha chala chifukwa chakunena kuti chifukwa chambura kuziriswa malango likanikatangani mnanchomene mbomaliki pasono la Malawi na mtimu demokrasi. So isi azwa MCP tukumba kuti malango mtu wakwena kuondeza nga malango nanga we mtu dangiri wakwena kuondeza nga malango wakwena kuopenge malango leka tukharira vanhu vose kuti indi onyengo anatwa kodere MCP kuti malango mtu waopenge nanga we president ko vindu kwenda makora andi mdangiri wali yose kwa wakopa malango ya chalo ko vindu kwenda makora wanga mdangiri wa kubacha tikumanya kuti para kuba kungayeje kumarayi kula vindu vose ndenge makora ndiposo katangani mwana wakupangika wausha vindu vose kumanengo ya demokrasi chifukwa chakunena kuti muzamsanga kuti miseu sono ni miseu yopanyake tikaiona kale yake kuruta kupatara sono mankhwala munga yasanga yake kuruta kuma school sono maskulu yali de value pasono pano chifukwa chakunena kuti vana wakupanga kuma private chifukwa nchivichi chifukwa chakunena kuti sukuru ulongozi witu wa charo ndo walongosoka kuti kulongosoka sasa tawanga dada Emmanuel
muzoyamba kuti MCP izise ufulu na chitukuko na vose kwene MCP ikapanga lulu Malawi for 31 years and ikawa na nkhaza zinandichomene izo vantu mpaka na panyengo yasono machali kumukira. So mukuona kuti MCP panyengo yasono yipange mbu chifukwa chakuti vantu vanandi machali kumukira nkhaza izo MCP kachitanga pakale. Tawanga chomene MCP pasono pano muleke kuyanana kuti ni MCP daikala ya kalecha chifukwa chakuti mmanje MCP ulendo daikala mulanga boma it was one party system of government. Kwe pasono pano from 1994 we are in a democracy. We have got multi-party system of government. So pa multi-party system of government ngaza zikawa konengowa ya one party system of government zingashitika pamwana munopano icho mwana munopano vanhu vakwenda kuvashimanyenge kuti ulamuliro wakaupanga ula vanhu vakapanga tosha ula mwana munopano ngavakota chikupanivichi wali yose ni bodyguard wa munyake chifukwa chanena kuti kuti multi-party system of government kuti lapo pa apo chipani cha MCP na mchitisono vose ilipaneke vakayana kuti yaikisha njito presidenti Dr. Kamuzibanda manikiro vyake kichari mwana munopano mwikani wangu chakusumukira kaza zikashikana yula tukuna kuti chari kumugwisa njito chifukwa nana kuti he was the founder of the party. Ndiye mungu wa wakayamisa chipani cha Malawi Congress Party. Uheni wose ukashikana, noti ukashikana na Dr. Banda, ukashikana na vantu na waka mafollowers. Anyengoira mkamsana kuti iyo wakavimanya kugira aki. So mwana hundo vantu wakwenda kuvamane kuti ulamuliro kuti nawo wa demokrasi MCP ndinyuwani lekanisono tukapaida vanhu kuti palije kwaonena kuti vabheke chipani chinake chiti chose chapa vipani vyose ivitaviona vanjira mboma vakwenda kuti vabheke MCP pa 21 May apa vakwenda kuti vavotere MCP yaitangosomene so tipikikwa dada mwakusazgira kuwaka ivo vayo ya comrade Griffin Kawera vakuti MCP itipiwo ya pano ni MCP ya nyuwani yipsha wose valavakavamo pa history umuyiriri kuti va MCP chikachipani cha ukoma vantu MCP kava yankhaza vinandi vantu vala wose vali kuukamo mu MCP vali mumagoma akakakulamula sono mukuvamanyana kwamanya tingachita kuyoya ngati mungawasunulapo vanyake kuti mbajani ya of course ningayoya vina Dausi vina Chirumha ni vanani vina Ntado ndo vakava mu MCP yochitadi MCP ilipo sono ishiti kuti tavantu tikwenda kuti tivotere MCP njakuti wanu tina mulongozi uyu wakopa chiuta chifukwa chalo chitu cha Malawi pasono pano chikukhumba mulongozi uyu wakopa chiuta mundu pala wakopa chiuta ndikuti wakwena kuwa mundu wakunyoroka wakulondeza malango palije malango ya Malawi awo laza muswekapo chifukwa wali yose tavantu ise tikulongozekana Bible ikuyo ya uhemuli wose kuti ichi mungachitanga cha njiheni para watimba munyako ni uheni so ndiko kuti ise kwa kuyana na MCP tutikwendera sono ni beach party high five servant leadership uniting Malawi prospering together ending corruption rule of law ndiko ise sono tukwendera chikwa mungu kwa ukopa malango chikwa palije uyu wali above the law tose tikipasi pa beach kwa nanga unga wa president ulipasi pa malango. Okay, taonga chemeni wanajogo mwelewa kuti ending corruption kwenso pali nte ivitia sono hivi vakuti ndi wakoma vantu va maalbino kwene MCP kuzawa kuti pala mboma ndipo ingaza magavi payengo ya sono para ndoa sasa kumazira vindu vose vile kuvimanya kutondeka kuti amazesono boma ilipo sono lingamaza kukoma maalbino cha akachifukwa iwo ndio walipa forefront kukomanga vanhu wake so ise tava MCP tili vanhu vakuti tikomba tipange unite Malawi kweniso chitetezo chitu chatavina Malawi chile chakuti chakulongosoka not umukuli pasono pano so okay maalbino lava ise tina ndowa izo za kutitiza mazingira kuti vanhu vala vafune chikolo vala chimanye chakwamba chakuti wanu wana vitu tuni vadungu vitu vakuru vitu
wiva papi vitu maona ni wakazi vitu so tikwenda kuti vanhu wala tivavikirire tivapase chivikiriro chakwenderera chivikiriro chake chingava chakuti mbune tichite kuwapasa maonjeni maaramu munhu wendenge kuwana aramu oro panje tichite kumupasa polisi kuti titiyawagadenge munhu yula no ise boma litu ichitiza mpanga vanhu wala we have to empower them. One, valute ku school. Two, tivapase vindu vakwenerera kuti vamane kujimirira paivo veka. Tivapase ndalama kwali ma business vakongole ndalama zira vapange business paumaliro ndifumbe upapa ndalama izo ngoya kuti vakumba vazakati mingi paweka ni vandu vandemba avakoma vandu wa olo hapa tikuya vanhu ava kukomeka wa RB so vara vakukomeka waka vanhu vakukoma yake vari independent chichose vachipangala kale paweka keneka nande munhu uyo kuti wali independent financially stable mbakusuzga kuti ngapanje kumuwa kukomekera chikwapatika kuti mavhina kukomeka tikunganamula kuti ndikuti ni vanhu vauje ne varava kuti panji wana security yake vijivichi ni munhu ngadine muni pano na security yose nilichi ndiseta vanhu tikuchita vichi vati ndiseta kukomeka ngada vanhu wadana mwa pepa njire papo mkuya kuti mkumba kuti mzapange fund ma albino kuti financial independent mukumaya kuti ma albino ayo kwamba from mwana as a toddler mpaka kufika mlala so mama kwacha how are you going to finance mwana mchoko kunira kuti we financial independent kifika abantu aba they are being hunted muzinyumba kwene wasanye ngozi yake mundu yura kwa munyumba une kuti anyinda ni mundu mfika wako wala makora kandene kwene mwana ngo cha albino maona so tumapanga fund mama albino mama kora cha kuti kachi ndicho chiri manifesto mwine kuti paliye page yo chiripo ise mundu wa albino doesn't matter kuti kwali ni murala oro ni mchoko ise para njira mboma batende one way vanhu vala wose tizamapasa chifikiri mwana mchoko yura tikwenda kuti timuonerere timuvikirire timtume ku skulu mpaka wasambire wajimirire payeka boma limuvikirire muntu yayi taonga chomene vatadangoma so panyenga sono nifumbenge vadada SK Kamanga nde pangani ya President Salwa Chilima wakala mu TPP mboma for more than 4 years so panyengo yose hii wakawa mboma and wakawali na president so jikori pa yakavose wakamshipanichira uheni wa shipanichira wakaona ngai mpaka pasono ndipo wafumeko kwa napanga shipani chake mwana tu nkani hiyo nye nkani yakunena kuti ni mzwani ntene Salwa Chilima wana mboma panyengo yokwana almost over 4 years kweni chintu chichose chikwana na nyengo yakunena kuti wamuntu have to speak out whether ni pani kwa chezi ile pachokwa ona nganga mbanja ngana mala kuti para mwana maka 10 years para kuti amaona kumba divorce para kutakwaro it doesn't mean kuti para kuyaotia bara kan chayanga doesn't mean kuti you are trying to I mean kuti umpange upasi na heni cha mtu yura in other way you try to kuta no please awulwani afumwani please don't do this kupanga HI na mtu kupweteka kupanga HI kweni usangane kufika pa stage ya kuna divasuza ndipo mtu kupanga move out for example let's say Chilima soon after wafuma mboma Chilima spoke about when he was given a task to head the public. Wait, let me finish. No, not okay, fine, thanks. Okay. Watu wafumamo mchipani wamba chipani chake he was given a mandate to head the public service reform. He said it publicly, and it's on the record, there were recommendations that we compiled as a department that were handed over to the people that are superior when those things were not acted upon. It's on record. So they wouldn't listen. But for each one, why should I be part of one hour? They don't give me time and they don't listen to me. So but for each, he felt like Mr. Kamanga. Yes. Number 1 citizen ni president. Number 2 citizen ni vice president. Abo bana ndo bali kuchanya. So abanyaka mukunena kuti bali kuchanya mukunena njani. Chilima ni muntu kuti ali kuchanya.
mtu yo kutoa kwa kwamba ni president is the one wa kuchanya para ine a president wapanga delegate my duties ku vice president. A vice president mkapangisha kundende a vice president okuzapa ukifanya ne pachitwera mwani pasa ila hivi ndivyo na kwamba ni vipangike vindu vila usangane kufika pa tebula president pangana hapa president opanga kukani kwa kosa cha ndikushungana makuti ine pali jeshi mpanga maona ndikuti para president opanga act not upon on that thing shungana makuti president thinks vindu vila fakunerera cha meaning kuti chungana makuti president iyo weka confidence yako usanga ine kuti ni vice president and bakupanga head kuti nipange I mean head that department chungana makuti pali jeshi napanga cha kulongosa yet he knew as a president that I'm qualified to do that thing. So that's why Chilima felt good. No, I think it's time that I have to move on so that I can express myself where I'm comfortable. Okay. So namu iye Chilima kufuma ku DPP. Kwenso walupanga chipani chake cha UTM. And mchipani muna kula ku DPP kufuma sowandu ngashi na Patricia Galiati ashina Boni Kalindo ni wantu wakawose mu DPP. So na bari kufumira na iye wose kufuma ku DPP kula mukona kuti na wose bari mu UTM kusinda kubengepo chikwa cha kuti bene bana bakasuna mautindo kuyenga ku DPP and inkaza vose bari kushtika ba DPP inkaza zose zira iwo bakakuta kuona kufumana and baje bakapanga so mukona kuti pasona bachaiso na iye Chilima bamulongoze ke makora president winu uyo bamulongoze Chilima bene Kaliati bene Masango bene Kalindo cha ndio mbamba mulongoze Chilima cha yeah. So hapo ndipo correct. Ndio mulongoze Chilima ni watu awacha. Chifuka Chilima is not an individual and it is an organization. And organization in a national executive. A national executive ndio ilikusangika na convention. And as a president wakupanga sit in that national executive kuti walongozeke na national executive kuti umu ni mtu ya tindesele. So para muna kuti hivyo wakapanga kula kuti awanga mulongoza makola. I don't think it's not them that are going to kutoa mulongoze yemu. Pele hapo Mr. Kamanga. Mhakusuza chomeni chikuacha kuti Chilima wa namba 2 Malawi lemiso na kuti DPP uwo kula akawachana namba 2 vanhu wala vakapangira nga ukuru kulimoza so mwahuno vanhu vene wala ndio vapanga form chintu ichi kuti mwahuno kube UTM the same people avo vakapanga nga uheni kula vafuma kula vazakapanga ichi kwa mwahuno kuti vanhu wala ndi kuti vanga mulongoza mundu yura cha so peka hapo ndipo mhakuti vanhu awa kuti para wanga njira mboma mbwe charo cha Malawi cha buka kulira kuti kulira sono pa DPP huku apa sono kuza mwa wesi chipani cheka chingama zika vindu hivi ni MCP. Okay, legani ngo so dapa mwati vamulongozi genge ichina kunangana mula kuti vamulongozi genge ni ava chacho ngana macha kuti para ni organization it's about not you me only when it's about the unity. So para mwapanga mention one kuti ndio wantu weka avalongozi nge Chilima cha it's a unity, a collective of UTM. So wait. So mwanena kuti vanhu ava vafuma rumoza ku DPP. Let me tell you one thing. Pariso vanhu vayeka kufuma ku MCP. Vanaso wana mahistory yao. Pari vanhu vayeka kufuma ku vipande vyake vyake. Na waso wana mahistories yao. If you tingana pange tupange dig vipande vose. Na waso wana mahistories yao. Kweni tingana kuti history yao ikapanga in the past. You tingati tiike apa. Mbwe in the end. No so nyengo zake we don't have any part in Malawi that is clean. So chikungo kuti chipani cheka icho chili clean Malawi. Ni Malawi Congress Party icho chikulongozeka na Dr. Lazarus Chakwera. High five. In my opinion, let me answer that. Chipanja MCP is not not linear. Chifuka chipani icho chapangaluzi, it's real identity. High five is not real identity. Can you tell me the original identity of MCP? Now, no, you can't because you don't know where it comes from. Now we are just glorifying Kamuzu, okay? Which is not wrong. It's right. When you can't tell me the original 4 corners, 4 pillars of Malawi Congress Party. You have read Abu Samene kuti wapangiwichi wamparangu so high five maono kuti mbwenu kuti njanyuani kweni mkuti ai no stika pangaruru for the past 31 years. So that 31 years iyo mpanga glorify iyo. Where is it in your now manifesto? Where is it that 5 years? I want it to see because if I don't see four corners in your manifesto, therefore it is useless. Iseta wa MCP tiyoye kuti chipani chitu ndicho cheka icho chakuti chingalamula makola Malawi chipani cheka icho chakuti chili kuchinoza icho cheka
Okay. kuti tingayimirira chomene kuti titiva kale sono tili democracy MCP We haven't been in bomba government. now it's almost 25 years chino ndio number 25 we are out of government sono usange tingalimbana na kuti kale na sono pali mhambano tikwenda kukuyana na vindu muvili sono Okay. ni matipate democracy maona sono matipate Wait, Mr. Moderator. Now you're asking me to mkulimbana vakalecha. Why is it mkuchima vantu aka DPP au nao sono wait au sono wanachilima yeti mkutukulimbana vakalecha. Why? Yeah, that's what I want to know. Isa tudanarana multi-party system of government. Okay. MCP ndandileko multi-party system of government. Muzakai blame MCP para yanjira multi-party system of government kuti muzakaione ugeni wake multi-party system of government. Taiwana DPP multi-party system of government. Tudanarana Dr. Saulos Cruz Chilima wali mu government. Iyo ni multi-party system of government. Yene iyo inango ngono ya kunena kuti para sintu kunangika. Palima ndoa zake izo mundu wakwena kuti wayeni para wali mkati government. Ku opposition taizesa la mara Congress party kupanga expose vitu vinanishomeni kuboma likunana. Kwe Saulos Chilima wangu wali moza wako kala kucheki in 4 years time. Papa hapo taonga shomene nte charifu cha Malawi chinasuzo ilonda magesi pa nyambo ya somo. So imwe wa MCP imwe wa UTM mukuna kuti president winu pawanyira mboma suzo ili wasamaza mbo. Okay. Namekuzwala ndine. Apo pankhani ya magesi niyo kunena kuti pasono pano ine ningamphalanicha. Chifukwa cha kunena kuti vose hivyo vili manifesto and manifesto iyo izampanga launch pazoa ilo Malawi Electoral Commission vazampanga announce kuti campaign maono yachulika ndipo UTM izampanga announce manifesto yake. Kweni maya pale vanyitu va MCP shkwadi manifesto yao ikali out vangatiphalelapo kuti iyo wazamaza muzi. Kweni kwa isi pasono pano it is something that is still in the manifesto that is not yet out and that manifesto is going to be only unveiled I mean on that date and I can't go beyond the region beyond board kuti ine ngwena ngokuwa vindu kuti manifesto ila wiki ya. Okay. So ngada Daimanwe Ise tawa MCP Malawi Congress party party nganjira mboma. We have already kukumana na vantu wa kuwalo onena kuti vangatovira pasulo ngara magesi na mtusuzira. Even pasulo ra mutusangana na masulo ya komeka kwa malbino. Ni vintu vanena kukwasana ukale vanitu kuti vazakatovire patanjira mboma. Ichi kukumbika sono vanena taka vantu vati vote ise kuti zakamani kumaza sulo magesi. Okay, nifumbeke. So vindu vishtika sono. Mukulenga sono ndoma imanyaka ya kumazwa ndivira. Mukulenga sono kusanga ndoa zile ndoa za mkuzimanya kwa kitu chanya kukumbika hicho. Ndoa za mkuzimanya za raisi kuzipanga sono ti Isa nyengo itinga panga tasipati kuti tiri mboma cha leka kadra vantu na Malawi kuti tivotereni tizamaza sugorozi ili kusanyika sono ku Malawi leka namtayona kuti magesi namanya kusuvira ni boma leka lingamanya kumaza magesi boma la mtondeka kuti mazulu magesi na ukuranga ma generator nyengo iyo la kuranga ma generator Dr. Saulos Cruz Chilima wangwa boma kukuranga generator wakumanya kundrama zake zaona kuti ma generator ngavira Malawi yose ya magesi iwo drama na kika mtumba drama zizo mtuzo kusanga kuti wakuindira pamala kose kupara vanhu iwo soni masamatani ya wewe papo nyengo ili ali mboma mamu ndira kamanya kumaza sugondi so kala kuyo yatwaza mulimaza ngambo sugoro na iyo bashani mboma kwa kupara vanhu baza kamaza sugo mwakusazikirapo nkhani ya magesi chinthu chipusi chomene kuchimaza chifukwa nyengo magesi gara lilipo sono tikugwirisika ntchito aga tikakapangika nyengo ya kamuzu nyengo ya one party system. By then, population ya Malawi ikava ya kukira. Panji tikava about 8 million. Magesi yakazimanga. Kwe sono pana mungati muone population ya Malawi yapanga double. Sono tila about 16 to 18 million. 18. So ndiko kuti vindu vira panyengo ila vikava kwenile. So vandu veka au wangamaza ndoa ya magesi kuzimwazimwa ni MCP chukwa banazi ndoa zawo izo vakupangira vindu hivi. Chukwa bali kupanga kukali. Sono apa njikusu kunjira waka mboma mbaye sizweri kumara boma na sono ililipo ili mulongozi wake ni Peter Mtalika na Saulos Chilima bangali mazga cha chukwa boma ili ndambula kupulika boma Okay. ili oro munga ni kupulika chake. Okay, tawanga dada ngoma. Yo yani ani padandana mwati mumweka ni mwa MCP mungamazga chifukwa cha kuti muri kupanga pokali
asini moyo wetu mimi kwendi moyo kasi moyo ya kuti MCP inja nyuani vakale vinjakalira so no wait no and yet pa MCP yakalira kama za magesi yanampalani kuti ikawa na 4 pillars you don't have them anymore. Where are you getting the ideas kuti mngamaza tupengenya MCP yakale hiyo mwe bankai disown hapa in front of everybody you have only we didn't disown it. Okay, MCP ichi kupanga chakuti sort of in democracy. MCP ila ikawapo ila pala mungati muione muiwelengeza nkhaza vichi panengwera paulamuliro wa one party system. Okay, vikavapo kweli kuti vikapazanga malongozi vanandi au wakati manga kupanga vindu vila upanga utoka imwe na ine kupanga na sanje kwa mwali kuti ise tila youth mbwe zina ile kupinga na jani wati president kweli panghani ya chitukuko tetu ndio muneneso imwe na ine tose tungakolera nako panghani ya chitukuko malawi mukaendenge mshipatala mangwara zikoro muyenge mkuta mangwara akasatikana mise utikalimanga yayi sukuru zikabaza pindu ya inyengo ila mundu wakumala skulu njito zikasandikana kwe pasono pano pa boma ili lipo kutukasange njito mwana asambire kuti akasange njito ale na mpale wako kweni ine kwa mfuma kulita mpale wako te mangwara yakasanga mfatara kwa president wa Kamuzu so hapa president ni mnyake olo muone ndek DPP nyengo ya bingo wakazamba kama kuponi maibishi wose ikasangikanga shakurga shikamba kusangika andi mangwara yakabasanga kwene DPP ina ingepasa kanjira munyake yo nipita mbo vindu wose vikasonoke so oyu president wenu mwanchao na Kamuzu amkuti vakare vira vose buruma peneka hapo president huyu para mungampanga check record yake as leader of opposition mtangilili wa kususka mpara ya marango waoneska vindu vikushomene panchito yake iwa gwira kuona kuti boma lile makora mungati parira hapo ikuonesha hapo wakamba kususka boma pakugula ngoma ku Zambia iyo ati Mesgate iyo minister of agriculture wakawa Chakonda ilikawa MCP ndio ikawa parliament kuti contract ita iona makora cha ngani ya generator ikawa MCP ikazakayoya ngani ya generator kuti hapa kuna makora vingi cha sababu stima na wangu wake na kupanga spande wangu akawangu wamoza wanena kuti wakati chaka aenda makora MCP ndio imoza ikakananga pa quota system paka manyo nupanga kuti paranda boma ya quota system so leadership hii ya Dr. Lazarus Chakwera ndio tukuiona kuti leadership hii para mundu uyu tingamvotera kuwanje mboma pa 21 May tikuona kuti mara yende ni makora likati parira vanhu mwana unopana antichali parira vanhu kumbuskana kuti Dr. Lazarus Chakwera ndiye yeka mundu wanena kwanga kamala masuku ya mara mwana unopana mwakusazikirapo Dr. Lazarus Chakwera ndiyo mulongozi yumoza uyo wakazaka imilira ku nyumba ya Maramuro kuyo ya kuti Peter Mtalika boma la Mtonda wa ukepo timpangi impeach wa ukepo kwene vice wake na timu yake ma MP wose laujene ya DPP wakakana vandu vake ni mbaya Saulos Chilima Patricia Kaliati Boni Kalindo Masangwe na wose wa timu A DPP A wose wakashina vichi wakakana kwa mahuno yeti Chilima akwiza na timu yake wakutia ihe boma ili ndi hemi vichi vaziona bauli chukwa cha kutewa vanola maudindo vanhu ava kuti vakwizira kuti ati kuzakaumbora Malawi pasuzwe ilipo cha kwa vanhu ava vakwizira kuti vazakanange Malawi zigarunanga ka vaona kale umupalili so pamfika pala iwo so vanga mutaposo cha ndicho chifukwa so vati ipo pamfika tinenge kwa ipo tande chipani chitu makora zakange makora kwa chipani cheka icho cha kuti chinga umbora Malawi ni MCP why MCP pala njira ka boma pa 21 May budget yiza mchitikanga mu April so that Adimaki yiza kawina ndrama zake panyengo ya kukwanira nyengo ya tubanda wakuzakavuna ndrama kwa Adimaki zilipokale vamugulanga vingoma vanamukulisanga vingoma kwa Adimaki vanhu vaprofitanga 2 MCP yiza mkizika fetereza kuwali yose kwazaka kulengema kuchipa kweniso pala wagulisa azaka profitenge pasono pano aba profita ni vanhu vakuti valikali na ndalama vali kuchanya kwa mtu vali mifumizi kurara mwasanga panda profita ndipo papa ndi pangani ya fetereza wa kuchipa pangani ya fetereza wa kuchipa pali vanyake vana ndalama zinandi na makampani yao na yao au pala vindu vandevu chitika iwo kulaka
ati makiyose ila wajigula mundu yeke and iye wakagula pautela yake wasaliva business so bomalino uchitrovante iza amazi yangu so nikutapo tupeza ku rule of law mundu waliyose palijo wali above the law so ise bomalitu iviriza muchita kali tukabanga na maskimu kukabanga makirapu mizi yose kukabanga makirapu vantu bene vana vanatikumanya kuti nanga tingaruta tilute kuchaboli kwali tilute kunsanje kuli makirapu wakuti kuli balimi mwakuti tikuwamanya vantu vana sono boma la MCP iviriza muchita ngakuti vantu vana balimi bitu tikuwamanya ndiwo bene vana tamwapasanga fetereza ila kuti wachitevichi wati wakule kulije vakuti yayi mbweni pakutine na ndrama zinaji ni kule atimanki yose mbweni ngambe kukulisa kuti para nikatangale inaso bomali tuleza maza yakatangale uchitilombeti kuli wati kuwa mkuyo ya hapa kuba uwo isetiza maza ndipo pakwambira kuba pele papa so bomalitu panghani ya kuba cha hivyo arada sehemu kama mama yandu masa ya mali yati mapalile yandu ubona kwenye maso cha kwamba cha umaliro ndiyo kuti sono tikuta mavoti nyengo ya malakali sono abantu at least wala mkuta kula tindi kavote mwakumasuka bakaleke kuwa mtu mnyeka kuti wakati palile ngicha kuchita nyengo ya mavoti kuti kavotera ni uyu kavotera ni uyu when decision ni pangire tu sono ini pano ndi job ziye muka ngoma ichi ngumpembani cha kuti kavotera ni high five tambala mufipa MCP Malawi Congress Party mwakulongozeka na Dr. Lazarus Chakwera and Sidikimia ndio walongozi weka wakuti palande imwe muli wa polisi kuti muzakagwire ntchito inu makola kavotera ni Chakwera kwali ndimwe asambizi kwali ndimwe anjani kavotera ni Dr. Lazarus Chakwera uyo ndiyo yeka ongamanya kusintha maumoyo yitu muno mu Malawi president yeka uyo waza mpanga unite Malawi ni president yeka uyo kufuma pa 21 May azamwambisikaso uje ni certificate ya JC wana waza kalembenge mayeso ga form 2 ilo bomala sono kwali skulu yao wakasambira coach kwali I don't think it wakasambira muno Malawi cha kasambira kunyake bali kuipanga kaso kuti chito kwa kumanya chachingana muno chake iseteza mu siska vira pala mkumba kuti mankhwala za sengikenge muvipatala president uyo mungamvotera ni Dr. Lazarus Chakwera ndio ni MCP high five corruption izamala president witu waza mwapasi pa malango noti pachanya pa malango cha azamwenderanga kwa kwenda na malango ise chitikupemba tipaseni waka 5 years para tatondeka kuderiva pa 5 years tusikanimo mboma hii ni democracy ya itaonga chomena la mama so tufumbe wadada SK Kamanga iwa nipo mazoea mambo makali ya watu cha kwamba ndio moderator hapa kwa msema kwa debate yetu hii mwabantu ino kutuonea pasono pano ile mipano Jonathan SK Kamanga icho ningawe yapo cha kwenda kuti muzaka hotele Dr. Saulos Chilima chifukwa ndiye ni leader kunena kuti wangati sinjira moyo yitu chifukwa banyake abataweza hapo banyake taweza kumsita mukuzira mfupani ngaruza pokale so tukumanya cha ichipanyake kuti pasono pano cha kuti langati phalilaso cha nyuwani yayi bati papokale ma manifesto ya nyake kiyana nande waka ya nyake deti tikutaya waka sono kweni mwa uno kuti paso nyake kutaka gavilemba sono waka kutaka kuti vipaka duplicate sono wangeti out ga paso yayi kweni kuti pawe chintu cha kulongosoka tiye zandi zakeze mundu mnyake uyo ngokunena kuti tione hivyo ngatipangira vasono pano mundu akunena kuti enya wali mboma kweni kunena kuti mundu watapanga side line nyengo itali mundu twangatovira sono muzaka votere Dr. Saulos Klaus Chilima ndiye mundu yeka wangatovira ndiye president yeka wangatovira na UTM yeo chomeni kwa kutonea ya itaonga chomeni wadada SK Kamanga so wadada Griffin Emmanuel yani kwa mazoeni ya mazo makali ya watu mazoeani ya umaliro kwa iseta na Malawi nyengo ya fika ya kutitiza kavote tipoke masaru ya Spanish chose icho chiza kwa isi tipoke vilivose ilo ya Spanish waza tipasa kweni pa kuzaka vota timanye kuzaka vota la MCP ndiyo yeka yaonena kutili kunozeka itizama za masuzo yose ya tisananda na Malawi ya zivana zuwa 21 May
vote for MCP kuti muzakasange sintho ise kutali na Malawi naonga shomene na winu Griffin Emmanuel Kabera Utapa mungazakamisa taonga shomene panyengo sono tafika kwa mando wa program yitu muna ine muzi wenu Eswid Banda ya taonga shomene na Dangoma pakuwa nase taonga shomene taonga shomene